đâu rồi lo cú bên đây ăn bò đấy cũng cú đi đang cầm mi ma tuyệt này vậy bò quân mà con sọ nhong mày mày mềm keng làm cái nào hay cũng để làm hết làm APEC làm chả Thái Lan nào cũng để hốp tal mạ bar đừng mà pre đừng làm dịch rau khi dịch môn nằm bar bò bài dịch bar đặt nấu tương bất rớt tal mạ bar làm lơm dịch bó khi dịch môn nằm bar bò bài dịch bar nó cũng lại mình đi đang rõ lặng đi lúc lưu bên có là chợ nào tập lắc cờ tròn hình ní mà từ tròn đi lưu bên họ là cùng đấy còn làm Việt Nam để làm hộp tuyển hiện nào Nguyễn Xuân Phúc cùng chôn của lưu làm an ninh sở lơ mình nằm tuyển hiện nào vật cờ đừng làm Philippines đừng Brunei lại cái nào tưởng đừng làm Singapore đừng làm China vật cờ đừng làm Cambodia đừng làm tại Thái Lan đâu mà nấu in bạc đi đang lô bên mà in cái cái năm trúc để làm hình ní mà tôm có từ rong mà vạc hành APEC cả sự cao cả CEO-summit nào lên làm hội nghị thượng đỉnh cả kinh tế châu Á Thái Bình Dương nào lên là bạc nâu và cái đi đang lô bên cái canal và làm rip lúc lô bên canal có từ rong mà nút mà rip cái ra sự để rong mà nút nào lên là nấu lung a tôm làm cái nấu hay này bọt dòng tôm có đừng làm chả Philippines sự cùng để mà có làm từ rong chàng xa từ rong hari từ rong lui bằng tôm từ rong là bạn cái đích đang lụp bên của mừng with you and hear such a warm tide greeting face to face. It is such a relief to speak with you. And hear such a warm tide greeting face to face. It is such a relief for us to be able to go back to the conduct of business in the way that we know is most efficient and most productive. Our smiles, our greetings are now unmuffled by face masks, from which we are slowly moving away, and our relaxed protocols of late are indeed a sign of better times. We now breathe easier, literally, as we usher in a period of moving forward with a guarded normalcy and optimism for our daily lives. Thank you, Madam Wei, for the kind introductions. I am very pleased to join Dr. Schwab and Mr. Moritz with all of you this morning. As I commend once again our host Thailand and the APEC Business Advisory Council of Thailand for organizing our first face-to-face APEC CEO-summit in 3 years. It's the fact that we are here is itself already an achievement for APEC and for the Asia-Pacific region, as it is a testament to our pandemic response and its economic resilience. It is also clear evidence that our region continues to live up to its potential as a dynamo of cross-border trade and investment in the world. As member economies of APEC, we have a great opportunity to continue nurturing this potential and to continue responding to immediate and imminent challenges. After all, the economic miracles of the past 4 decades were performed by the economies of the Asia Pacific, and APEC has been nothing less than a driving force of global economic growth. That growth was, of course, interrupted by the pandemic, and our recovery efforts this year have been challenged by soaring prices, supply chain bottlenecks, and serious geopolitical conflict. Dark clouds loom large if we are not to be prepared. They loom on the economic horizon, and now more than ever, our governments and economies must work closer and better together as partners in order to find that break in the clouds where the light of hope and progress can shine through. These shocks to our system
have had, of course, a deleterious effect on our efforts of fostering inclusive growth. To prevent the situation from becoming a prolonged and self-perpetuating problem, we need to immediately address structural and policy issues with the objective of enabling rapid economic recovery and growth in a manner that creates jobs, includes more people into the mainstream, and reduces poverty and inequality. Three issues, I believe, are critical to this effort. First, food security is a serious global problem. This is felt by every household, by every family, by everyone. The issues that the world faces now, from climate change to inflation to war, are viewed by the ordinary Filipino through the lens of food security. As these issues are very closely interconnected in this delicate system of the global food ecosystem. Steep declines in agricultural output and productivity from widespread damage to farms and to crops have been increasing, and they are linked to climate change, which has made extreme weather events such as unpredictable typhoons and severe droughts more frequent and more deadly. The rise in commodity prices, coupled with supply chain disruptions and inflationary pressures, have obviously contributed to the rising prices of food. And the current conflict between two of the world's largest agricultural producers has led to a scarcity of grains and fertilizers felt painfully across the globe. Food security must be a top priority for all governments, and developing economies especially must have the policy flexibility needed to ensure an increased domestic food production and diversification, and to improve the local agricultural supply and value chain. Second, we must continue to reinforce global health systems, not only against new and emerging variants of COVID, but also against other infectious diseases that may emerge. The global economy simply cannot afford another crippling series of lockdowns and travel bans that deflate consumer confidence, dampen the recovery of tourism, and derail the stability of global markets. Governments must continue to invest in pandemic preparedness and in ensuring the resilience of a global health system, adopting the One Health approach and strengthening health surveillance systems for emerging and re-emerging infectious diseases from the human-animal environment interface can be part of the solution. During the pandemic, APEC played a vital role in fostering open and effective dialogue and international cooperation through the sharing of data and knowledge. Our good work in this area must never slow down, but rather feed into itself, strengthening the foundations and architecture of global health systems and improving the governance of pandemic agility, resilience, and response. Third is climate change, the most pressing existential challenge of our time. The Philippines is among the countries at great risk from this crisis, as we stand to lose more than up to 6% of our GDP annually by 2100, according to a study by the ADB. Global agreements that seek multilateral and multinational solutions to the climate crisis, particularly the UN Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, are there and they are enforced. But not enough progress has actually been made as emissions continue to rise. The Conference of the Parties, the COP27, is in full swing, but stronger action is required. As the energy demands of the modern global economy continue to expand rapidly, diversification into renewables and other sources is imperative. And to this end, the Philippines has prioritized hydrothermal, geothermal, solar power, wind power, as well as other low-emission energy sources. By setting a target
for 35% renewable energy in the power generation mix by 2030 and 50% by 2040. At the same time, the Philippine government will work closely with the private sector to improve the resilience of people and businesses by leveraging the tools of sustainability, such as innovative supply chain systems, circular economy models for recycling and upcycling, including, of course, the bio-circular green economy model of our APEC host, Thailand. The future of APEC lies in its ability to revitalize its role as the region that drives the global economy. The Putrajaya vision clearly shows us where we need to be in 2040, and APEC member countries must be ready to achieve that. It is a great vision. We will achieve it at variable speeds in order to effectively confront and overcome crises, economic or otherwise. APEC size and dynamism, coupled with its strength in consensus building and implementing multi-year programs, makes it well positioned for this task. APEC's future is also a nod to the past. We must leverage our region's core strengths and values as a premier forum in the Asia Pacific, as an incubator of cutting-edge ideas, as a pathfinder for collaborative solutions to new and emerging trade issues, and as a laboratory for forward-looking and responsive economic and trade policies. Let us continue to build on APEC's long-running partnership with the private sector, and be increasingly lockstep with the APEC Business Advisory Council, which is the voice of the business community in the Asia Pacific. These partnerships with the private sector are a centerpiece of the transformation of the Philippine economy. APEC's value and relevance are its ability to work with business. There is no other organization or forum that actively seeks the concerns of business the way APEC does. This tight engagement is what makes APEC unique, functional, and important. And therefore, it is an engagement that must not only be preserved, but it must be strengthened. Finally, global and regional economic governance platforms such as APEC are geared towards averting conflict. Like other similar post-World War II institutions, APEC should always remain cognizant of the raison d'etre of international economic cooperation. And we in APEC, I believe, have found that very difficult balance of very healthy competition and yet very healthy cooperation. However, the geopolitical currents that we must live with are some things that we still need to be concerned about. Because prosperity and progress is only possible in a world that is at peace. Because we, as nations of the world, can never achieve our fullest potential unless we do it together. We must have our sights set high for APEC and for all member countries. But whatever plans we may have for our countries, for our economies, those will come to naught unless they are within the context of peace in the region and in the world. Thank you for the opportunity to share these thoughts with such an esteemed audience this morning. I thank you very much, and as we say in the Philippines, mabuhay po kayo. Lên là sự cùng để mà cú cái đi đăng lại nó cùng để tập bốc làm nâu làm bậc kế làm rim hết vẫn và cả để tập rong kít kalua vẫn bắt bốc lôi nhen cầm mạng đi đang làm tập rong hết có còn vào ngày luôn vân lê vớt cớ bọc dòng đằng làm Philippines là sự mà đã đào thế lên là từ hai nắp nó từng cùng và để cái rim làm quan nar làm cha thải nào mà anh cũng để rồi với cái đừng in slash stream mà thôi lại đừng break row anh cũng để rồi mình còn làm hình ní mà để cả
Bahnar Tukrong nhiều nó và làm channel còn cuồng luôn cái tí nâu và có đi đăng luôn cái nào liền là để anh cùng để tập bang cái bố việc có bên tỏ xét mà anh cùng việc cái ba mình có tật rong và mà lấy anh cùng roi và hành roi tập bang anh có bên làm tật rong tỏ xét đấy và tập pro loại đẹp thời chừng khi ước kẹt cái tổ mà ô và đi đăng luôn bên gặp ham đừng ẩu thế nào bên lăng rít đúc luôn bên vớt cái rong đuôi vớt cái rong chàng xa vớt rong chàng tay đá bằng đi đăng bên gặp cái nào à lên là bên bố ấy là mấy đêm hết đi sẽ để ngờ do kia cái kia là con cuồng bên cái đấy lên là mình nu cái doan đấy sự nằm tàng bằng mặt đặt cái địa đằng là bên vã thế có con cuồng bên tay nắp cũng để mình lên mà bên bố còn làm cha Philippines làm cha doan là sự để còn làm xin dịch triệu Malaysia rồi mình nuôi dòng đấy Malaysia con cuồng bên ơi làm cha America thì to bên bơm thấy giờ bên làm tuôn triệu có một ngày đi cũng phải cái đấy rồi để dòng con cuồng bên mình là cấp có dùng của vợ tộc người ta học bên vài trang hay tại bị Europe ta lại bên trang hay tại Krim cờ đi mà gấp bội tại nằm trong trang xã bên cũng phản là lý trong tao nói với in để rồi biết in cũng để ta bang bố anh có bên làm cho phút nào phân kỳ in cái rú làm hay đi APEC tổng tí từ to mà lệnh cũng để ngồi làm nam hoặc để từ đó lý lót mất cái mình đang ấy doan chưa đang lại chiếc đang lại lạnh lên nào với vẫn bốc từ đó Trung Quốc đang lại lạnh doan đang lại chiếc lấy xứ giọt cỡ từ đó chiếc xa đi bị loạn bồm ngay rồi lên là chờ phút nào làm UN sự cùng để băng tang nhon làm quan nạt tang ước ăn cơ nhon và lịch từ đó hơi giang xa làm tập bóc cái trả thải nào cũng để từ đó nạt nọt mình mà lên từ đó nạt nọt nó nhon để kéo khan của bọc để nhon để man chưa kéo khan rim đi mà nạt nọt đang giờ nhon về vậy bơm và chuông thì bằng lên là nó mềm mai cái đi đăng em cũng để cái tông làm hết nít mà APEC làm CEO-summit nào lên là nó vẫn bút làm đi đăng cái trả sự kéo có presidential broadcast nào lên là vẫn bố làm vật cỡ làm hình ní đừng làm Facebook sự kéo có RTVM Alex xin nào là nó từng làm YouTube RTVM nó vẫn bố Alex xin nào cùng lại lại mình vớt cỡ làm TikTok sự để bị chiên mình cỡ làm RTVM Lex nặng nào lên là vớt còn làm website cũng để chi còn làm nwwrtvm gov ps men mạch đi đăng bỏ để gửi về tại hàm lượng em bằng đi đăng tại nắp phần của tập bậc lơ đằng bỏ để về tại liên lạc amen.